Level 2. My dear students, have a pleasant day. And I'm here to break the shackles. ഈ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയുവാൻ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? Yes. By the end of the class, definitely you will. And before that, I hope you're all safe at home and eagerly waiting for the digital classes. Okay, come back. I know you're really excited and ready to make another step forward to free her, the woman, from all barriers or hurdles. Students, you already have begun your journey towards the empowerment of women through the perspectives of Christine Lagarde. Am I right? Yeah? You say something. No need to whisper. Come on, louder. Yeah, great. 3 L's of empowerment. Very good. Yes, women must dare the difference and come out of the comfort zone. അതെ, കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് അവർ പതിയെ പുറത്തേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഷീ ഈസ് നോ മോർ ദ സപ്രസ്ഡ്, ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ടോർച്ചേർഡ് ബീയിങ് ആസ് ബിഫോർ, ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഓൺ റിറ്റാലിയേഷൻ. ഒരു 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സ്ത്രീയാണോ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്? സ്ത്രീ സങ്കല്പങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു ഇല്ലേ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശിമാരുണ്ടാവുമല്ലോ. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ, അവരുടെ ജീവിത അവസ്ഥയാണോ ഇന്ന് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത്? ചോദിച്ചു നോക്കണം, വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. ശരി, ഇവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശിക്ക് നമ്മോട് എന്തോ പങ്കുവെക്കുവാനുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കേട്ടിട്ട് വരാം. പണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അവരെ വീട്ടുജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് നടക്കും. ആൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പോകും. ഈ സമയത്ത് പെൺകുട്ടികൾ അടുക്കള ജോലിയും പറമ്പിലെ ജോലിയും തൊഴുത്തിൻ്റെ പണിയുമായിട്ട് അവർ നടക്കും. രാപ്പകലില്ലാത്ത ജോലി, ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള വിവാഹം, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിത്ത കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാലം മാറിയില്ലേ, അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങിലേക്ക് എന്ന മട്ടായില്ലേ. ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾ എത്തിച്ചേരാത്ത ഒരു മേഖലയുമില്ല. മന്ത്രിപദം വരെ അവർ അലങ്കരിക്കുന്നില്ലേ. എനിക്ക് ഒരു മകളും മരുമകളും ഉണ്ട്. അവർക്ക് 2 പേർക്കും ജോലിയുണ്ട്. അവർ 2 പേരും പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേരക്കുട്ടികളും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു. അവരും വിവാഹപ്രായം ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ അഭിപ്രായം ഒരു ജോലി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. നല്ല തീരുമാനം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. അത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ആണ്. എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിലുള്ളവർക്ക് തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടി എടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ തൻ്റെ ഇടത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നു. Have you listened her words? Could you comprehend any reality from her talk? Yes. സത്യമല്ലേ? അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ. ശരിയല്ലേ? വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്തോറും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ? ഉവ്വ്. എന്തൊക്കെയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചവിട്ടുപടികൾ? മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ? യെസ്, റെസ്പോണ്ട്. Which are the 3 essential factors for the empowerment of women? Yeah, 3 L's. Which are they? Learning, labor and leadership. Wonderful. Learning, labor and leadership. Now, you had an overview of how these learning, labor and leadership help women to exploit their abilities and talents
to become efficient decision makers. Now, I will make you read an observation by the American novelist Pearl S. Buck. She observes in a novel of Men and Women published in 1941. I quote, "Men and women should own the world as mutual possession." I unquote. See children, men and women both should own this world as a mutual possession. What does this quote from a 20th century writer try to convey? Yes, of course, the same thing, need for equality, samatvam, gender equality, eliminating gender gaps. It's crucial for the social, economic and emotional development of a society. Excellent. You are on track. That's great. Now, it's the time to comprehend a transformation. It's clear from these pictures. Once she faced the barriers, but now liberating, emancipating herself, empowering through education. Yes, pen is mightier than sword. And education acts as a catalyst for the empowerment of women. വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു നൽകുന്ന കരുത്ത്, തന്മൂലം നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്ന സ്വയം പര്യാപ്തത, അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കുടുംബ ഭദ്രത, ഇവയൊക്കെയല്ലേ ശരിക്കും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്? Do you agree with me? Yes. Okay, dear children, come back to our today's topic, which definitely requires this much introduction. And with this enlightenment, with these key elements in mind, shall we begin our next lesson from the first unit, Flights of Freedom? Yes, I know you're full of energy. And here's our poem, Any Woman by Catherine Tynan. Dear children, have you heard about Irish playwright George Bernard Shaw? Yes, some of you may have read him. Okay, Bernard Shaw opines, women is the superior sex because she preserves the cord of nature. Yes, woman preserves, nurtures the cord of nature. And before enjoying the poem, let's have the profile of the poet. Catherine Tynan was an Irish writer and novelist. Her publications include 2 anthologies, 16 other collections of poetry. She penned over 105 popular novels, 12 collections of short stories, and innumerable newspaper articles. And her famous poems include Any Woman, published in 1896, and Flower of Peace, published in 1914. Of course, Catherine Tynan was a prolific writer. ഇന്ന് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വിഷയമാക്കിയ ഒരുപാട് സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ട്, ഇല്ലേ? ആരൊക്കെയാണവർ? അതെ, ലളിതാംബികാന്തർജനം, വിജയലക്ഷ്മി, പി വത്സല, സാറ ജോസഫ്, അങ്ങനെ പോകുന്നു നീണ്ട നിര. But here, dear children, keep in mind, Catherine Tynan was a Victorian, that is a 19th century poet, and the poem got published in 1896. Don't forget this fact, because we require this piece of information while we go into the details of the poem. Now, let's have the poem. Any Woman by Catherine Tynan. Am the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me utterly. Am the fire upon the hearth, am the light of the good sun, am the heat that warms the earth, which elsewhere colder than a stone. At me the children warm their hands, am the light of love alive. Without me cold the hearthstone stands, nor could the precious children thrive. Am the twist that holds together the children in its sacred ring.
The note of love from whose close tether no lost child goes a wandering. And the house from floor to roof, I deck the walls, the board I spread. I spin the curtains, wap and woof, and shake the dawn to be their bed. I'm their wall against all danger, their door against the wind and snow. To whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. Have you listened the poem? Did you enjoy it? Did you comprehend it? Okay. Have you noticed the poetic device employed in the poem? Yes. Now let's go into the details. But answer me, what is it all about? Or who is the speaker in the poem? Yes, come on. You're correct. The poet. But any other answer? Woman. Okay, that's too good. But how did you identify the speaker as a woman? Oh, yes, it's clear from the title of the poem itself. Wonderful. But it can be any woman. It is possible. There may be so many women in your family or just one woman. What do you say? Yeah, you said it. You have a mother and a sister at home. Apart from your mother and sister, some of you may have auntie, cousin or niece as women at home. And my question is, who is the woman referred to here at the beginning of the poem itself? Do you get me? Who is the woman in a family? No response. Listen the lines once again. Am the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me utterly. See children, poet says, I am the pillar of the house, the central stone that maintains a family, that keeps the structure of a family as it is. Meanwhile, I have a doubt. Father can also be the central stone. He earns for the family. Now what do you say? No? Oh, then what's the answer? Who is the woman our poet refers to? Yes, exactly. It's the mother. So you had an in-depth reading of the poem. Good. But why do you prefer the answer mother? Yes. Oh, brilliant. I expect the same answer. It's clear from the next stanzas of the poem. Okay. വീട്ടിലെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അമ്മയല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? Children warm their hands at their mother. Children approach their mother first to fulfill their needs. Dear students, once again let me draw your attention to a period in which the poem was published. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കവിത രചിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? കാലഘട്ടം ഏതായാലും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടോ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സത്യം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. പ്രഭാവം, മഹത്വം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നുണ്ട്. അതാണ് മാതൃത്വം. Yes, our poem Any Woman celebrates motherhood. Here, the poem becomes a medium that urges us to think and relate the differences in the roles of women through the ages. See, the peculiarities of the 19th century. The rights and privileges of the Victorian women were very limited. The 19th century ideal Victorian woman was pure, chaste, refined and modest. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ കടന്നുപോയ സാഹചര്യം, സാമൂഹിക അവസ്ഥ അതല്ല ഇന്നുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, വളർന്നു വരുന്ന ചുറ്റുപാട് ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Today, women, they proved themselves as efficient leaders, but they are often underrepresented in public spheres. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്
നമ്മുടെ UN സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Dear children, have you noticed the theme for International Women's Day of 2021? No? Do you remember? ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിൻ്റെ തീം എന്താണെന്നറിയാമോ? Let's see. The theme for International Women's Day. Women in leadership achieving an equal future in a COVID-19 world. This is indeed a real honor for the tremendous efforts by women and girls around the globe in shaping a more equal future and recovery from COVID-19 pandemic. That's great. Is that it? Yes. Now, let's go through the poetic craft in the poem. We all know figures of speech add beauty to the poems as well as they enhance the aesthetic sense. Dear children, can you identify the figure of speech from the first stanza of a poem, Any Woman? Yes? Am the pillars of the house, the keystone of the arch, am I? Yes, give me the answer. Simile? Oh, is it a simile? Go through the line once again. Read carefully. Am the pillars of the house. Now try. Which figure of speech is employed here to signify the importance of mother in a family? Yes, exactly. Metaphor. How will you identify a simile and a metaphor? I know you learned the difference previous year. Yeah, come on. How will you identify them? Yes, simile is for comparing two things. Okay, so that means we won't use metaphor for comparison. Yes, make your answer more clear. Yeah, that's great. Simile compares two things using the words like or as. Okay, രണ്ടും സിമിലിയും മെറ്റഫറും കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സിമിലി ആകുമ്പോൾ അതിൽ ആസ് അഥവാ ലൈക്ക് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവും. Then, what about metaphor? How does it differ from a simile? Yes, metaphor, it states the comparison in a direct manner. Now tell me, what will be the figure of speech here in this example? Let's have it. If music is like the food of love, play on. Yes, give me the answer. Yeah, that's brilliant. It's simile. Why? Yes, the word like comes there. Good. Then try to convert it into an example of metaphor. Yeah? Try it. Yeah, that's it. If music is the food of love, play on. Of course, here it stated the comparison directly. So, now it's clear. I hope you won't make mistakes anymore. Okay, children? Okay, now come back to celebrate motherhood. Students, listen. If the center cannot hold the things properly, everything will fall apart. Everything will collapse. Similarly, as the poet says, take me away. That is, in the absence of mother, the whole family will collapse. And this stanza reveals the importance of women to sustain and to scaffold a family. That is, mother. It is she who transforms a house made of mortar, bricks, sand, etc. That is a building, a house into a lovely home. Yes, she transforms a house into a sweet home. Clear? Yes. I am the fire upon the hearth. I am the light of the good sun. I am the heat that warms the earth, which else were colder than a stone. At me the children warm their hands. I am their light of love alive. Without me cold the hearthstone stands.
nor could the precious children thrive. Ah, the poem conveys a concrete experience. Am I right? Yes. Dear children, can you imagine a day without your mother at home? A single day? Oh, I got it from your expressions. Definitely you will be in trouble. Now, what does the poet further try to convey? Yes, woman is the fire upon the hearth. Is there any use of this hearth without fire in it? No, not at all. അഗ്നി ഇല്ലാത്ത നെരിപ്പോട് എന്തിനാണ്? എന്തുപയോഗമാണ് അതുകൊണ്ടുള്ളത്? And mother, she is the light of good sun and the heat that warms this earth. Yes, life could not be sustained on this earth without sun. It's a fact, we all know. But what does the poet signify here? Yes, mothers, they play a pivotal role in the family. Good. They are the central caregivers. Do you agree with this? Yes, you will. നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക, അത് പങ്കുവെക്കുക ആരോടായിരിക്കും? നമ്മുടെ അമ്മയോട്, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അതെ, കുട്ടികൾ ആദ്യം സമീപിക്കുന്നത് അവരുടെ അമ്മയെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ചിൽഡ്രൻ ആർ പ്രഷ്യസ് ഫോർ ഹർ. ഒരു കുടുംബം കെട്ടുറപ്പോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നതിന് അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടിയേ തീരൂ. ജീവിക്കുന്ന സ്നേഹം, അതാണ് അമ്മ. Am I right, children? Yes. Okay, now it's the turn of a 3 L's. Not the 3 L's of empowerment, but another 3 L's. Which are those 3 L words? Yes, pick the words from the poem. Yeah, she is the love, light and life. Words begin with the letter L. Love, light and life that fills the home. She nurtures her children and family with affection and seeds of wisdom, peace and joy. Okay, students, now shall we do an activity? Yes. Attempt a few comprehension questions. Don't worry, try to answer in simple words. Here are the questions for you. Read the following lines and answer the questions that follow. Am the pillars of the house, the keystone of the arch am I? First question, who is referred to as the pillar of the house? Very simple question. Yes, yes, exactly. Mother is referred to as the pillar of the house. And the second question, what does the word keystone signify in the expression keystone of the arch? Yes. Yeah, the word keystone means central stone. Here it refers to the most important member of the family. And next question, what is the significance of the adjective precious in the given lines? Without me, cold the hearthstone stands, nor could the precious children thrive. Yeah, give me the answer. Yeah, the adjective precious is attached to children so as to express the dearness, sweetness and importance of children felt by the mother figure in the poem. Okay, did you check your answers? Yes, I know many you have done it correctly. Good. Yeah, now let's look over the next stanza of the poem. Here it is. Am the twist that holds together the children in its sacred ring, their knot of love from whose close tether no lost child goes a wandering. Okay, dear children, can you identify the theme of this stanza? Yes, yeah, the poem reflects the multifaceted role of a woman in a family. The all-embracing power of a mother to hold a family together. Yes, we know she is the central figure or the foundation of the household.
സ്നേഹം കൊണ്ട് സംരക്ഷണ വലയം തീർത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മ. സ്നേഹത്താൽ കുടുംബത്തെ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ. She holds the children together in a sacred ring of love. She tied them with tether. Tether? What's the meaning of the word tether? Rope. And here it means she tied them close to her with a bond of love, so that her children won't go astray. Students, which quality of a mother is being highlighted here? Yes, you're correct. It highlights the selfless love and protective attitude of a mother. And have you noticed the expression sacred ring? What is its significance? Just attempt. Yes, louder. Precious. Yeah, sacred. Okay, precious, sacred, ring, circle. Okay, I appreciate your attempt. So, it has a divine touch. Am I right? Yes, sacred ring suggests the godly circle that is around the family. The mother binds her children within her protective power. We all experienced this divine presence at home, right? Yes? Then why do the number of old age homes or shelter homes increasing continuously at an alarming pace? Have you ever visited the inmates of such old age homes? No? But you must. അടുക്കളയിൽ തേഞ്ഞു തീർന്ന ജന്മങ്ങളാണോ അവർ? Just think, children. They sacrifice their youth, personal pleasures, everything for their family without a single hope of reward. But now we abandon them due to our busy life and different job culture. So children, now it's high time to react, to raise voice for them. It's your turn. Okay, now let's discuss the points we have seen so far. The poem Any Woman celebrates motherhood. Mother is the foundation, pillar and keystone of the family, and without her, whole family will be ruined. Mother is the love, light and life that fills the home. Mother is the all-embracing power that holds the family together. The poem reflects immensity of the selfless love and protective attitude of the mother. Okay, dear students, shall we wind up? Yes, take down your assignment for the day. Identify the metaphors employed in the first 4 stanzas of the poem Any Woman. Okay, do your assignment and submit to your English teacher. My dear children, I have something more to remind you. Mother, she is the incarnation of God. Every generation is faster and smarter than the previous one, but motherhood, that sweet bondage lasts forever with the same intensity. Let's consider and treat her as an individual, because for breaking the barriers, the first step should begin from home. She is the confluence of patience and sacrifice. Love your mother. Stay healthy. Meet you in the next class.